please. Thank you, Madam Chair. Good morning, High Commissioner. Congratulations to the rapporteur on the report on Ukraine. I think that it's due time for the European Union to cobble together a comprehensive initiative of peace for Ukraine. During the summer, we have been attending a lot of meetings and encounters in Alaska, in Washington, but I think that the people, our public opinion outside, need to have a clear idea what the European Union stands for Ukraine. We have to put together, to cobble together an integral, comprehensive peace plans together with our Ukrainian friends. The main idea is that Russia cannot win this war. We have to support our Ukrainian friends not to defend themselves, but to win the war, which is something quite different. And for that, we have to promise them a quick integration in the European Union. We have to strengthen and reinforce the armed forces and to integrate the army in our European defence infrastructure. Only with these clear messages we can set up a clear deterrence against Putin. Thank you very much. Thank you very much. And the next speaker is Vice President Javi Lopez for 1 minute, please. Muchas gracias, Presidenta. Mientras la brutal invasión ilegal por parte de Putin y Rusia a Ucrania continúa, lo que vemos es en Ucrania una defensa y una resistencia heroica durante estos últimos meses, en defensa de la integridad territorial de su país y en defensa también de los valores europeos. Pero ¿qué hemos visto durante este verano? Hemos visto la rehabilitación de Putin en la escena internacional con una alfombra roja. Hemos visto cómo se sitúa la guerra en Ucrania en los términos que le interesa a Putin, que es ganar tiempo. Y, en tercer lugar, también hemos visto cómo el alto al fuego, que es la petición central que nosotros estamos haciendo como europeos, ha dejado de estar pedido por parte de Washington. Esto es lo que hemos visto este verano. Yo lo que os diría es que tenemos que acabar con nuestra posición de dependencia en materia de seguridad y defensa y de dependencia en materia de Ucrania. ¿Por qué? Porque sin un papel autónomo y con autonomía estratégica y propio de la Unión Europea no vamos a poder defender nuestra seguridad, nuestra democracia y el futuro de Ucrania. Así que lo que reclamamos es reforzar y mejorar la competitividad de nuestra industria, fortalecer nuestras democracias y redoblar el apoyo a Ucrania. ¿Por qué? Porque la seguridad y el futuro de Ucrania no puede depender de la vanidad de líderes extranjeros. Thank you very much. And the next speaker is Ms. Steger for 1 minute, please. Danke, sehr geehrte Damen und Herren. Frau Kallas, ich muss Sie genauso wie Frau von der Leyen ernsthaft fragen, ob Sie mittlerweile wirklich von allen guten Geistern verlassen sind. Was wollen Sie eigentlich bezwecken? Wollen Sie Europa mitten in den Krieg ziehen? Ist das Ihr Ziel? Sie wollen die Ukraine aufnehmen, ein Kriegsland. Ernsthaft? Sie sprechen von über 10.000 Mann für sogenannte Friedenstruppen, sprich Bodentruppen, die nicht nur einmal in der Vergangenheit von Russland als Provokation bezeichnet wurden. Truppen, von denen offenbar nicht einmal irgendwer etwas wissen will, weder der deutsche Verteidigungsminister noch US-Präsident Trump. Ihre angeblichen Friedenstruppen sind genauso real wie der russische Angriff aufs GPS-System von Frau von der Leyens Flugzeug oder ihre Führungsmacht auf der Welt. Reine Fake News. Zuerst lassen Sie sich bei den Zollverhandlungen über den Tisch ziehen und dann sitzen Sie auch noch in Washington vor der Tür, wenn die Staatschefs die wichtigen Gespräche führen. Wissen Sie eigentlich, was Sie für ein Bild auf der Welt abgeben? Frau von der Leyen, genauso wie Sie, Frau Kallas, auch in Zukunft, kann ich Ihnen jetzt schon prophezeien, werden Sie bei Gesprächen oder potenziellen Friedensverhandlungen draußen vor der Tür sitzen. Warum? Weil Sie keiner mehr ernst nimmt, und das haben Sie alleine sich und Ihrer Politik zu verdanken. The next speaker is Mr. Vondra for 1 minute, please. Ladies and gentlemen, effort to draw Vladimir Putin to the negotiation table led nowhere. Our experience proves that Russia understands only one language, and that is of power, not the nice talks which we have here. Therefore, we must follow two goals at the same time. Firstly, arming Ukraine and rearming ourselves. With the EU machinery, any project can become a bureaucratic nightmare. We must make the development, production and distribution of weaponry in the EU as simple as possible. Don't forget, our enemy is not environmental considerate. And secondly, keep the relations
with the US. Gigantic fines of Google will not improve our relationship. In this sense, a pragmatic Maroš Šefčovič is doing more sensible work than the ideologue Teresa Ribera. Thank you. Thank you. The next speaker is Ms. Woutmans for 1 minute, please. Good morning, dear colleagues. It's very good that there is a coalition of the willing who want to provide Ukraine with security guarantees. But let's not get ahead of ourselves. Europe has increased its military help for Ukraine, but it's far from enough. Last week we all saw it. Russia launched one of its deadliest attacks on Ukraine. The Russian economy is not collapsing as predicted. Our sanctions, colleagues, don't bite. Don't bite hard enough. We are now on our 19th sanction package. We are slow, the implementation remains weak, and we lack a central authority for the enforcement. We are also, and we know that, the Commission knows it, Kaya knows it, we are too soft for third countries and for companies who still supply Russia with chips and other precision tools that allows them to build strategic weapons. So please, colleagues, let us strengthen Ukraine to the point where they can win the peace. And to Commissioner Kos, I really want to say I appreciate your efforts for the enlargement, but I didn't hear anything on the reform of Europe. So please don't. Thank you very much. The next speaker is Ms. Wisela Lima for 1 minute, please. Trois ans et demi que les Ukrainiens sont réveillés nuit après nuit par les sirènes. 3 ans et demi qu'ils enterrent leurs morts, tombés sous les coups de l'armée russe. Une guerre menée contre l'Ukraine de manière tout à fait injustifiée, sans qu'il y ait aucune provocation. Nous n'oublierons jamais les horreurs de Boutcha. Nous continuons à demander que les prisonniers civils soient libérés, que les enfants déportés reviennent en Ukraine. Nous avons décidé de soutenir les Ukrainiens aussi longtemps qu'il le faudra. Et c'est le minimum que nous puissions faire. Non seulement parce que nous devons cette aide à nos voisins qui ont décidé qu'ils voulaient vivre libres et en démocratie, comme nous, mais aussi parce qu'ils sont notre rempart contre un régime autoritaire qui profère des menaces militaires contre nous et mène une guerre hybride bien réelle et dangereuse contre nos démocraties. Nous devons donc apporter tout le soutien militaire possible à l'Ukraine, intensifier les sanctions à l'égard de la Russie et aussi accompagner les efforts de l'Ukraine pour l'accueillir, comme nous l'avons promis, dans l'Union européenne. Merci. Thank you very much. And the next speaker is Ms. Guzenina for 1 minute, please. Thank you, dear Chair. Last weekend, Russia launched 818 drones against Ukraine. Meanwhile, President Putin is laughing in Moscow. President Trump sends mixed signals, one day promising peace, the next praising the leader of Russia. In Beijing, President Xi gave Putin yet again a global stage, and Europe were absent. Peace talks are shaped by others. The days when trade power gave us leverage is over. This has given Putin a clear table to push harder and further crush Ukraine's fight for freedom. As said in the report, Ukraine is the single most important area of EU activity in the external relations realm. Dear Chair, if Europe is not at the table, we are on the menu. Thank you very much. And the next speaker is Ms. Ferenek for 1 minute, please. Thank you, Chair. Tisztelt kollégák! Fontos, hogy a mai vita címe a béke szó említésével végre tükrözi azt, ami az embereknek fontos. Ugyanis az Európában és az Ukrajnában élő emberek is békét szeretnének. Túl régóta szenvednek már. És nem csak szenvednek, hanem meg is halnak a harctéren, vagy már a besorozások során átélt embertelen bánásmód következtében. A kárpátaljai magyarok a háború szörnyűségei mellett jogai korlátozását is elszenvedik. Visszatértek a megfélemlítő magyarellenes feliratok,
diszkriminatív bánásmódban részesülnek határátkeléskor, s mindez egy unióban törekvő országban történik. Eközben a jelentés elfogultan méltatja Ukrajna nemzeti kisebbségeket érintő látszattevékenységeit, és felszólítja Magyarországot, hogy vegye semmibe az Európai Unió koppenhágai kritériumait. Ez elfogadhatatlan. Magyarország tiszteletben tartja az Európai Unió csatlakozási feltételeit, a nemzeti kisebbségek jogait és a békét szorgalmazza. Ez önöktől is joggal elvárható. Elég a kettős mércéből. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Gutzer for 1 minute, please. Rien n'est fait, hélas, rien n'est joué, mais il semble pourtant bien que ses yeux s'ouvrent. Déçu, dit-il, par Vladimir Poutine, et surtout inquiet du resserrement des liens entre la Chine et la Russie, Donald Trump paraît enfin comprendre, commencer à comprendre, qu'il a besoin d'alliés pour faire face à l'entente sino-russe. Nous verrons si ce président passe maintenant à l'acte, mais une chose est sûre. Depuis l'humiliation subie par Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale, nous avons, nous, l'Union européenne, resserré nos rangs, fait front avec la Grande-Bretagne et arrimé à notre bataille pour la liberté le Canada, l'Australie, le Japon et bien d'autres démocraties de taille. Nous instaurons de nouveaux rapports de force qui affirment un nouveau pôle de puissance sur la scène internationale, mais tout reste à faire. Le martyre de l'Ukraine et notre propre sécurité exigent de nous bien plus encore. Thank you very much. And the next speaker is Ms. Sopko for 1 minute, please. Thank you very much. I will speak in Croatian. Poštovana povjerenice, žao mi je što nije ovdje visoka predstavnica Kaja Kallas. Ona je na kolegiji, da. Želim pozdraviti ministra pravde Bosne i Hercegovine koji je ovdje sa nama i govori o proširenju i u stvari o potrebi da se sačuva Bosna i Hercegovina u ovom trenutku. I Ukrajina je problem s kojim se susrećemo i s kojim ćemo se susretati u budućnosti, jer odjednom nema interesa sa lijeve strane da budu ovdje. Kada je agresija pošla na Ukrajinu, ovdje je bila puna lijeva strana spektra, a sada ih nema. Gdje su oni? Čestitam Mihael Gala koji se toliko godina bori i sada konačno imamo izvješće u Ukrajini. Ali činjenica jeste, proširenje je jedini način obrane Europe. Jedini način obrane Europe i svim mojim kolegama koji su ovdje govorili da mi moramo promijeniti neku taktiku sa Sjedinjenim Američkim Državama, to nije tačno. Bez Amerike ni Hrvatska nije mogla biti spašena, Hrvatska se sama obranila. Bez Amerike ni Ukrajina. Colleagues, thank you very much. You have to stick to a speaking time. I do apologize for that. But it's the same for everyone. Next speaker is Mr. Pizzula for 1 minute, please. Thank you, Madam Commissioner, colleagues. When our peace efforts are responded to with a drone and missiles attack on the civilian infrastructure, government building and EU representation office, the conclusion should be clear to all. There is no genuine will from Putin to talk or act towards peace. While discussion on security guarantees are welcomed, there are more concrete actions we can do now. Bolder decisions related to immobilize the Russian state assets, energy independence from Russia, and to pursue it in general, to work on genuine and predictable partnership globally to support international law and Ukraine. Apart from military and economic support, we need sufficient assistance for Ukraine to strengthen its judiciary and the rule of law, while fighting corruption as rightfully underlined by the report. Progress in these areas is vital for Ukraine now. By defending itself, Ukraine is defending Europe. And by strengthening itself, the European Union can better support Ukraine. Slava Ukraine. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Altula for 1 minute, please. Arvoisa puheenjohtaja, komissaarit. Tukudides, kreikkalainen historioitsija, aikoinaan totesi, että sodan eskalaation ajurit ovat nousevan, nousukkaan suurvallan yliitsevarmuus ja sen muissa aiheuttama pelko.
Ja kun Putin katsoo meitä silmiin, hän näkee meissä pelkoa, hän näkee hajanaisen lännen ja hän uhittelee. Eilen Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja, entinen presidentti, uhkaili Suomea sodalla. Nämä eivät ole leikin asioita ja voisi sanoa, että me olemme yhden hävityn sodan päässä isosta eurooppalaisesta sodasta ja meidän on pakko mobilisoitua. Euroopan historia on nähnyt koalitioita, tahtovien koalitioita Iberian niemimaan vapauttamisesta Viinin porteille ja suureen Pohjan sotaan. Nyt on tärkeää, että tässä mobilisaatiossa me kerrankin olisimme ajoissa liikkeelle ja onnistuisimme. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Salini for 1 minute, please. Grazie Presidente. Alcuni analisti hanno utilizzato una metafora efficace per descrivere lo scontro tra Ucraina e Russia, quello delle clessidre, una gara tra clessidre. La clessidra russa è una clessidra economica, il tempo avverso alla Russia è il tempo dell'economia di guerra che non dovrebbe reggere per più di 18-24 mesi, si dice. Spetta a noi il compito di rallentare, anzi in questo caso di velocizzare il tempo della scadenza del flusso di quella clessidra, con sanzioni vere, più forti, soprattutto secondarie, per evitare l'elusione delle sanzioni che fino ad ora abbiamo applicato. Poi c'è la clessidra ucraina, che è militare. Anche in questo caso il nostro compito è quello di intervenire fornendo gli strumenti perché si rallenti il corso di quel tempo negativo per l'Ucraina, consapevoli che l'azione ucraina, difendendo l'Ucraina, difende l'Unione Europea, come l'attacco russo, attaccando l'Ucraina, attacca l'Unione Europea. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Stier for 1 minute, please. Dear colleagues, once again we need to stress that it's been Putin who has started this war of aggression against Ukraine, and it's Putin who doesn't want to end it. The attacks on Kyiv, including the government's building and the EU delegation, are the clearest reminder. The fact that Putin fiercely opposes the deployment of Western peacekeeping forces, even after a deal is reached, shows to everyone that his intention is not to stop, but to carry out his plan of total submission of Ukraine into the so-called Russian world. And for that, obviously he has the support of China, since Beijing wants a multipolar world based on spheres of influence dominated by regional hegemons. The initial attempt of the Trump administration to distance Moscow from Beijing has not borne fruits, and we should now continue to work with Washington on a careful design of secondary sanctions. Finally, it is imperative for Kyiv to avoid any backpedaling on European values and standards, and for us in Europe it is imperative to unblock the EU accession negotiations with Ukraine. Thank you. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Tunin for 1 minute, please. Madam President, to Commissioners, dear colleagues, it seems that we are waiting for the war in Ukraine to end on its own, or for President Trump or the Pope to bring it to an end. None of this has happened. The war will end when Putin realizes that he has nothing to gain on the battlefield. That is the reason for our unwavering support for Ukraine. Our support for Ukraine is the path towards peace. History teaches us a clear lesson. An aggressor does not stop by choice, but only when confronted with limits. The unity of this House is more important today than ever. Europe is stronger when we stand together. Our response must be clear. Putin will not stop on his own. Only together we can stop it. Thank you. The next speaker is Mr. Masiulis for 1 minute, please. Dėkoju pirmininkė. Nė minutės netikėjau agresorių rusų gera valia ir kad jie panorės taikos. Ne, tikrai ne. Mums lieka tik ginkluoti Ukrainą, ginkluotis patiems, pajungiant mokslą ir pažangiausias technologijas, finansus, nusiteikti hibridiniam karui. Mūsų pasirinktas sankcijų paketų metodas turėjo suveikti daug anksčiau. Depozitus būtina konfiskuoti, narystės dėrybų neatidėlioti. O dabar agresoriaus žiaurumas didėja 10-eriopai. Norma jau dabar nebe 600 dronų, o 6000, tiek kraujo dar nebuvo.
Terminas realpolitik keičia prasmę ir reiškia grubę realybę. Kraujo kaina lemtingai perlaužti karą. Nesam karo kurstytojai, bet agresorius mus verčia vaikus nuo mažens mokyti, konstruoti dronus ir dronų uždangas. Sakydami rūsčią teisybę, būtume bent jau sąžiningi. Slava Ukraini. Thank you very much. And finally, Mr. Pérez, for 1 minute, please. Muchas gracias, presidente. Yo ya suelo evitar venir a este tipo de debates sobre Ucrania porque me resulta muy incómodo escuchar las opiniones de tantísimas marionetas. ¿Podemos hablar con cierta sinceridad por una vez? ¿Podemos decir en voz alta, mirándonos los unos a los otros, que los muertos en Ucrania nos dan exactamente igual? No, igual que nos importan absolutamente nada los 5.000 cristianos asesinados en África, en un país de los muchos que están en guerra. Al final, de lo que tenemos que hablar es de que aquí somos marionetas de poderes más allá de Europa. Somos marionetas y nos vestimos de traje y corbata y nos sentamos en estos 720 escaños como si pintáramos algo. No, esa es la verdad. Esa es la verdad. Al final, von der Lucifer, ¿ante quién se arrodilla? ¿Ante Estados Unidos? ¿Bases militares de Estados Unidos en Europa? 38. Cientos de ojivas nucleares en Europa. Somos literalmente esclavos de intereses estadounidenses. Que no es que lo critique, digo única y exclusivamente que hablemos con sinceridad, porque ya que somos electos de tantísimos europeos, que menos que por una vez digamos las cosas claras, ¿no? Gracias. Thank you very much. And now we come to the Catch the Eye. And the first on our list for Catch the Eye is Vytenis Povilas Andriukaitis. For 1 minute, please. Dėkoju, posėdžio pirmininkė, gerbiamas komisaras, kolegos, kai klausausi šioje salėje pasisakymų iš tų atstovų, kurie save įvardyja patriotais, nenorom prisimenu sentenciją. Patriotizmas dažnai būna paskutinė niekšų prieglauda. Ar taip save vadinantis patriotai kartais nesuvokia šios sentencijos prasmės, o ypač prancūzų patriotai galėtų atsisukti į istoriją ir paklausti savęs, kokia taika su Hitleriu. Įdomi būtų istorinė pamoka prancūzų patriotams. Ir dėl to atsakymas labai akivaizdus. Šiandien be kita, ko mes minime 50-metį Helsinkio baigiamojo akto, kuris labai aiškiai pasakė sienų neliečiamumas, teritorinis integralumas ir jėgos nenaudojimas. Putinas privalo būti nugalėtas, vienintelis kelias. The next speaker is Renier van Lansford. Thank you. While Trump rolled out the red carpet for Putin in Alaska, the largest airstrike on Ukrainian civilians happened. It seems that the more we talk about peace, the more aggressive Putin becomes. The more the US bows, the more bombs he throws. And the more we are paralyzed, the more he prolongs this war. We want this war to end as soon as possible and to prevent it from ever restarting. So make sure that Putin realizes that he will not gain anything. Conversations about security guarantees are good, but should never become a substitute for making Ukraine win. And the coalition of the willing should never become a substitute for building a true European defense union. Thank you. The next speaker is Siegbert Dröse. Frau Präsidentin, vielen Dank. Die sehr, sehr hohe Vertreterin kommt zu dieser wichtigen Debatte erst mal 10 Minuten zu spät, auch eine Missachtung dieses Scheinparlaments. Was Kallas zu berichten weiß, ist ziemlich viel gequirlter Mist. Das einzig Richtige, was sie sagte, der Ukraine-Krieg ist nicht zu gewinnen. Richtig, die Ukraine kann diesen Krieg nicht gewinnen. Warum berichtet Kallas nicht davon, wie das korrupte Regime der Ukraine unsere Infrastruktur angreift? Und wenn der Berichterstatter Gahler, CDU, von Endsieg Russlands redet, dann scheint das tief aus seinem Bewusstsein zu kommen, endlich an Russland Revanche zu nehmen für die Ergebnisse des Zweiten Weltkrieges. Das ist widerlich, Kollege Gahler, das ist widerlich. Schämen Sie sich.
Ich bitte Sie, demnächst Respekt vor diesem Haus zu haben. Dieses Haus ist die Vertretung der Bürgerinnen und Bürger Europas und kein Scheinparlament. Der nächste Redner ist Diana Ijanovici, please. Diana Jojoaka Ijanovici. Thank you. I will speak Romanian. Cred că nu ați înțeles că sferele de influență s-au schimbat și polii de putere sunt alții. Cred că nu ați înțeles că Uniunea Europeană a rămas singură și s-a format o cu totul altă putere la nivel mondial, cu toate acele țări pe care dumneavoastră le numiți dictaturi, în timp ce în Europa se instaurează cea mai cumplită dictatură. Prin România au trecut și trebuiau să treacă vreo 270 de miliarde de dolari din Statele Unite ale Americii către Ucraina. Știți ce s-a întâmplat în timpul prim-miniștrilor Ciucă și Ciolacu pe care i-ați susținut? 100 de miliarde de dolari au dispărut și sunt implicați în furtul lor nu numai prim-miniștrii români, dar și personalități din conducerea Uniunii Europene și nimeni nu vă spune asta. Românii nu sunt de acord să murim pe front pentru Ucraina, dar să știți că avem și noi acolo 1 milion de români care sunt asupriți și discriminați de regimul dictatorial. Vielen Dank. It's just 1 minute. Thank you very much. We are in the catch the eye and we are already running out of time and we are in a Ukrainian debate, not in a Romanian debate. So the next speaker is Juan Fernando López Aguilar. Danke, Frau Präsidentin. High Rep Kaja Kallas. 2 debates esta mañana en el Pleno sobre Ucrania y sobre Gaza, conflictos de causalidad y naturaleza muy distintas, pero con un hilo conductor que denuncia la impotencia, que amenaza la irrelevancia y la hipocresía de la política exterior de la Unión Europea. The coalition of the willing, colisión de voluntarios, es un subrogado para la ausencia de unanimidad, lo que significa que no existe una posición de la Unión Europea y que parte de esa coalición de voluntarios integre a países que ya no están en la Unión Europea, como el Reino Unido. Lo más grave no es que la premisa sobre la seguridad de Ucrania requiera una paz que está muy lejos de la vista. Y lo menos grave es que Putin diga con claridad que la implicación de la Unión Europea en la seguridad de Ucrania no sería seguridad para Ucrania, sino inseguridad para el conjunto de la Unión Europea. Lo más grave es que los escenarios en que todo eso se discute, a la Unión Europea ni está ni se la espera, en flagrante traición a la promesa proclamada de su autonomía estratégica. Gracias, presidenta. Thank you very much. The last speaker under Catch the Eye is Alexander Sell. 169 Milliarden Euro hat die EU in den vergangenen 3 Jahren nach Kiew überwiesen. Frau Kallas hat es gerade gesagt. Frau Kallas hat außerdem angekündigt, dass Europa ab 2027 kein russisches Gas mehr importieren werde. Was Sie allerdings nicht erwähnt haben, Frau Kallas, sind die Konsequenzen Ihrer Politik. In Deutschland geht nämlich gerade die Chemieindustrie kaputt, und zwar infolge von Ihrer Politik, infolge von viel zu hohen Energiepreisen, gibt es Massenentlassungen bei Bayer, BASF und so weiter. Tausende Familien in Leverkusen, in Ludwigshafen, in Bitterfeld werden ihrer Existenzgrundlage beraubt, und zwar wegen Ihrer Politik. Mit vollen Händen geben Sie Geld aus, was eigentlich gar nicht mehr vorhanden ist. Gestern ist in Frankreich die Regierung geplatzt, weil sie sich nicht auf einen Sparhaushalt einigen konnten. Die Bundesregierung in Deutschland sucht händeringend nach neuen Einnahmequellen. Der Bundeskanzler sagt, die Deutschen müssten mehr arbeiten, die Deutschen sollten erst mit 70 in Rente gehen. Der Sozialstaat sagt nicht mehr finanzierbar, sagt Friedrich Merz. Diese Abgehobenheit hier in diesem Haus, in Straßburg, aber auch in Berlin, überrascht mich jedes Mal aufs Neue. Die Missachtung, Ihre Missachtung für die Menschen, die das alles hier finanzieren müssen, das ist der Grund, weshalb meine Partei in den Umfragen so stark ist. Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Jetzt möchte ich der Kommissarin Frau Kroes das Wort erteilen. Bitte schön.